প্রিয় ভিউয়ার্স, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আমরা একটি শুভেচ্ছা ব্যানার ডিজাইন তৈরি করব। আমি উত্তম আকাশ, উত্তম গ্রাফিক্সের পক্ষ থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। তো আমরা ফটোশপের কাজ যে আগে করব, যে ব্যানারটি তৈরি করব সে ব্যানারটি হবে 3 ফিট বাই 6 ফিট। তো ব্যানারের সাইজটি নিতে হবে 72 ইঞ্চি, 36 ইঞ্চি, রেজুলেশন 72, সিএমওকে ক্রিয়েট। তো আমরা একটি ডকুমেন্ট নিলাম, তারপর এখানে ছবি বসাতে হবে। আমরা এই ছবিটি বসাবো। তারপর আমরা আরেকটি ছবি বসাবো। মনোযোগ সহকারে ফলো করুন, তাহলে আপনিও শিখতে পারবেন এবং করতে পারবেন কাজটি। ইরেজার টুলের মাধ্যমে আমরা এটি মিশিয়ে দিলাম। তো ওখানে আমরা একটি ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করব। ইরেজার টুলের মাধ্যমে সেটি আমরা মিশিয়ে দিব। আমরা এখানে আরেকটি ছবি অ্যাড করব, সৌজন্যে যে থাকবে বা শুভেচ্ছান্তে। তো শুভেচ্ছান্তে এই ছবিটি আমরা সেট করব। তো ফটোশপের কাজ আমাদের শেষ। তো আমরা এখানে ইলাস্ট্রেটরে লেখাটি লিখব। তো এটা সেভ করে দিই। তো আমরা এখানে ইলাস্ট্রেটরের কাজটি করব। সেখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটি নিয়ে আসতে হবে। নিয়ে আসলাম, Ctrl+Shift2 ব্রেকেট দিলেই ব্যাকগ্রাউন্ডটি নিচে চলে যাবে। তো এটিকে সুন্দর করে সাজাতে হবে লেখাটি দিয়ে।
তো প্রথমে আমরা ওম নমো ভগবতে বাসুদেবে এই কথাটি আমরা সেট করব। আমরা ইউনিকোডের মাধ্যমে কৃষ্ণ ভক্তির শুভেচ্ছা কথাটি লিখব। দেশবাসীকে কৃষ্ণ প্রীতি শুভেচ্ছা। আমরা শুভেচ্ছা কথাটি নিয়ে আসি। শুভেচ্ছান্তে ডিলেট। তারপরে এই অংশটুকু আমরা ইরেজার টুল দিয়ে কেটে দেব। ওকে, তারপর কন্ট্রোল জে, তারপর সেটাকে আমরা সুন্দর করে সেট করি। মনোযোগ সহকারে ফলো করুন, আপনিও শিখতে পারবেন এবং করতে পারবেন কাজটি। কপি করলাম, কপি করার পর লেয়ারটি একটু সামনের দিকে নিয়ে এখানে অরেঞ্জ কালার দিলাম, দিয়ে এটি নিচের দিকে নিয়ে নিলাম। আর এই যে পরের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি আমরা একটু চেঞ্জ করে দিলাম। কন্ট্রোল সি, কন্ট্রোল বি, এটি আর একটি লেয়ার করলাম, শুভেচ্ছাটি লেয়ার করলাম একটি। তো একটি লেয়ার হাইড করে দিলাম এবং সেই লেয়ারটিকে আমরা স্ট্রোক দিয়ে দিব সাদা
তো এখানে 40 দিয়ে দিলাম এবং সেটির নিচে আরেকটি লেয়ার করব, কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি, এবং সেটির নিচে আমরা কালো দেব। দেওয়ার পর লেয়ারটিকে আমরা একটু নিচের দিকে নামিয়ে দিব এবং ডানে নিয়ে যাব। তারপর সেই লেয়ারটি আমরা আনহাইড করলাম। আরো যে লেয়ারটি আছে সেটি আমাদের সেটি একটু কমিয়ে দিতে হবে। তারপর সেখানে দেশবাসীকে সেই কথাটি আমরা যদি সবুজ দিই, হ্যাঁ দেওয়া যেতে পারে। দেশবাসীর নিচে আমাদের একটি সাদা স্ট্রোক দিতে হবে, সেজন্য ডবল কপি করে একটিতে সাদা দিয়ে দিব আর অন্যটিতেও সবুজ কালারই থাকবে, তাহলে লেখাটি সুন্দরভাবে ফুটবে এবং ভাসবে। তো বন্ধুরা, আজকের টিউটোরিয়াল এ পর্যন্ত। তো ব্যানারটি কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানাবেন।